The value of f of t is called an inverse Laplace transformation of f of s and can be written symbolically as f of t equals inverse Laplace transform of f of s, or simply f of t equals inverse Laplace transformation of f, where this symbol is called the inverse Laplace transformation operator. So inverse Laplace transformation yan. So to find the inverse transformation, first, express the given function of s into partial fractions, which will then be recognizable as one of the following standard forms. So we also have our table of inverse Laplace transformation. Like for example, what is the inverse Laplace transform of 1 over s? So the answer is 1. What is the inverse Laplace transform of 1 over s minus a? The answer is e raised to at. Another one is, what is the inverse transform of s over s squared plus s a squared? So the answer is cosine a t. First problem, find the inverse transform of s squared minus 3s plus 4 all over s cube. So what is the inverse Laplace transform of the function s squared minus 3s plus 4 all over s cube? So magkakaroon po ako ng algebraic manipulation kasi po ang goal ko po is ma-relate ko po dito sa ating table yung ating function. So kailangan po as much as possible i-breakdown ko siya or ikatulad ko dito sa mga form dito sa second column sa ating table. Ano, para mas madali kong ma-imagine kung ano yung magiging sagot niya. So, di ba itong denominator, pwede kong partihin dito sa mga individual terms sa numerator. So, pwede siyang maging inverse Laplace transform ng s squared over s cube minus 3s over s cube plus 4 over s cube. Di ba same lang naman yun? And then, i-reduce ko po sa inverse Laplace transform, magiging 1 over s na lang siya, minus 3 over s squared na, plus 4 over s cubed. And then, kukunin ko na yung inverse Laplace transform individually or by term. So, inverse Laplace transform ng 1 over s minus 3 inverse Laplace transform ng 1 over s squared. Nilabas ko na po yung 3. As well as yung 4 natin sa last term. 4 inverse Laplace transform ng 1 over s cube. Now, looking at our table, so madali ko na pong i-relate siya. Sa ating first term, ito siya. Inverse Laplace transform ng 1 over s, ang sagot po ay 1 minus 3. So, inverse Laplace transform ng 1 over s squared. Saan po siya papatak? Dito sa ating number 3. Ang magiging sagot daw po ay t raised to n minus 1 over n minus 1 factorial. So, t raised to, so ang n po natin sa ating second term is 2. Exponent po yun nung s. So, 2 minus 1 over 2 minus 1 factorial. Plus 4. So, same din naman yung form, ano? T raised to 3 minus 1. Since ang n natin ay 3, galing po yun sa exponent ng s, which is 3. And then over 3 minus 1 factorial. So, meron akong 1 minus 3t. Tama po ba? Plus 4 times t squared over
2 factorial. So, yung ating 2 factorial is 2 times 1. So, ang ating magiging final answer is 1 minus 3t plus 2t. So, ganyan lang po kasimple. May question po ba? Naintindihan po ba, Mr. Rafael? Yes po, sir. Very good. So, next problem po tayo. Ano? Find the inverse transform of 12 over s minus 5 minus 2s over s squared plus 49. So, you need to find the inverse Laplace transform each term. So, ilabas ko na po yung 12. Inverse Laplace transform ng 1 over s minus 5 minus 2 inverse Laplace transform of s over s squared plus 49. So we have 12. Anong form kaya ito? Inverse Laplace transform ng 1 over s minus 5. Anong number sa table natin? Mr. John Harvey. Ano kaya yung nakakaparehas? Yung ating number 2, ano? So, inverse Laplace transform of 1 over s minus 5 is e raised to 80. Wherein yung a natin, in this case, is 5. So, 5t minus 2 multiplied by. Ano kaya yung nakakaparehas na form para sa inverse Laplace transform ng s over s squared plus 49? Miss Angel Marie. Yung number 6 po, sir. Okay, very good. Number 6. Inverse Laplace transform of s over s squared plus a squared is cosine 80. Now, yung denominator natin, s squared plus 49. At yung denominator sa 6, s squared plus a squared. So, simply, yung a squared natin is 49. So, ano yung a natin? 7 po. Very good. 7 po yung letter A natin. So, inverse Laplace transform of s over s squared plus 49 is simply cosine 80 or cosine 7t. So, yan na po yung final answer. Sir, excuse po, may tanong lang po. Apo. Sir, di ba po yung sa number 6 po, yung yung denominator po na s squared plus a squared. Kung kunyari po, 50 po yun, di magiging ano na lang po yun, s2 cosine square root of 50t, ganun na lang po. Yes po, kung ang a mo po, kung ang a squared mo ay 50 at hindi siya perfect squared, edi square root ng 50 na lang yung ilagay mo po. Salamat. Wala namang problema. Depende po yan sa hinihingi nung instruction. Kung pwedeng gawin mong decimal, okay lang naman. Kung pwedeng naka-radical, okay lang din naman. Thank you po, sir. Okay, any other question? Okay, proceed tayo sa next problem natin. Find the inverse transform of 3 over s squared plus 5. Okay, what is the inverse Laplace transform of 1 over s squared plus 5? So, anong form kaya iyan? Mr. Jorel, saan po nakakatulad? Sa 5 po. Okay, number 5. Na may sagot na 1 over a sine 80. So, ang a squared natin is 5. At ang ating a ay square root of 5. So, yan na yon tinanong ni Mr. James. So, 3. Ang form natin ay 1 over a sine 80. Ito yung magiging sagot.
So, multiplied by 1 over a square root of 5 sine square root of 5t. Nasa labas yung t, ano? So, pwede po nating i-rationalize, meaning tatanggalin natin yung square root sa ilalim. So, mag-multiply tayo ng square root of 5 over square root of 5. Bali, walang magiging epekto ito sa ating sagot kasi kapag yung square root of 5 over square root of 5, equivalent yan sa 1. Ano? So, bali, walang epekto sa ating sagot. So, meron pa tayong sine square root of 5t. So, magiging 3 square root of 5 over square root of 25 if you would remember kung paano tayo mag-rationalize. So, final answer is 3 square root of 5 over square root of 25 is 5 sine square root of 5t. Going to our next problem, find the inverse transform of 3 multiplied by s squared minus 2 squared all over 2s raised to 5. So, kunin ko daw po yung inverse Laplace transform ng 3 multiplied by s squared minus 2 and then naka-squared po yun. All over 2s raised to 5. Now, magkakaroon po tayo ng algebraic manipulation. Of course, PEMDAS, unahin mo po yung naka-parenthesis. Kung di na po kaya, edi yung naka-exponent. So, s squared minus 2 multiplied by s squared minus 2. Meron po tayong s raised to 4 minus 2s squared. And then, minus 2s squared plus 4. Add mo po iyan. Meron tayong s raised to 4 minus 4 s squared plus 4. So, inverse Laplace transform na po ng 3 times s raised to 4 minus 4s squared plus 4. All over 2s raised to 5. Ayan, mas madali na po. And then, distribute ko si 3. So, meron na akong inverse Laplace transform ng 3s raised to 4 minus 12s squared plus 12. Ay, sorry. All over 2s raised to 5. So, kunin ko na po yung inverse Laplace transform each term and then pwede ko pong partihan si denominator na 2s raised to 5 each term sa numerator para po mas madali nating makita kung ano yung form na katulad niya dito sa ating table. So, inverse Laplace transform ng 3s raised to 4 over 2s raised to 5 minus inverse Laplace transform ng 12s squared over 2s raised to 5 plus inverse Laplace transform ng 12 over 2s raised to 5. So, labas ko na yung 3 over 2, inverse Laplace transform, and then matitira na lang po 1 over s. Ayan, Next, labas ko yung 12 divided by 2. So, magiging 6 na siya. And then, inverse Laplace transform ng 1 over s cube na siya. And then, plus 12, inverse Laplace transform ng 12 over 2 is 6. Tapos, inverse Laplace transform ng 1 over s raised to 5. So, yan, mas madali na siya. So, magkakaroon na po ako ng 3 over 2. Ano po yung inverse Laplace transform ng 1 over s, Miss Angel Marie? 1 po, sir. Okay, very good. So, 3 over 2 na siya. Minus 6 times 1 over s cube. Ano po yung inverse Laplace transform nung 1 over s cube? Mr. James? Sir, ano po?
to the n minus 1 over n, o quantity n minus 1 factorial po. Di itong pang number 3, ano? Yes po. Okay. So, so ang n natin is 3 base po dito sa exponent ng s. So, magiging 3 minus 1 over 3 minus 1 factorial plus 6. What is the inverse Laplace transform of 1 over s raised to 5? Mr. Joseph? Ganun din po, sir, 3. Okay. T raised to, ang n natin ay 5. So, 5 minus 1 over 5 minus 1 factorial. So, meron na po akong 3 over 2. And then, t squared over 2. 6 divided by 2 is 3 na lang. So, minus 3t squared plus 6. Tapos, yung isa po, last term natin ay t raised to 4 over 4 factorial. Tapos, 6 over 4. Yung 4 factorial natin is 4 times 3 times 2 times 1. So, cancel na to. So, matitira, 1/4 na lang. So, 1/4 t raised to 4. So, ito na po yung final answer natin. Para sa problem na inverse transform of 3 times s squared minus 2 squared all over 2s raised to 5. Nakakasunod po? Yes po, sir. Yes po. Yes So may po, tanong po sir. ba para sa problem na to? Ano daw po yung inverse Laplace transform ng s plus 2 all over s squared minus 4s plus 13? Looking at our table, madali ko na bang makukuha yung ating inverse Laplace transform? So kung hindi po kaagad makita sa table, magkakaroon po tayo ng manipulation sa ating function. Okay, tingin po sa denominator. Yung denominator po ba madali pong i-factor? Katulad po ng, halimbawa mag-factor ako, s plus 2 times s minus 3. So ang sagot dito is s squared minus s minus 6. Tama po ba? Miss Maria Marfel. Yes po, sir. O, di ba ang factor nito, ito. So, ito po bang denominator natin, kaya po agad i-factor? Kasi po, ang nakikita ko pong, ano dyan, yung 13, ano pong factor ng 13? 1 tsaka sa 3. Marerelate ko ba yun agad dito sa negative 4s sa second term sa denominator? Hindi po. So, Hindi hindi po. ganun Hindi kabilis. po, sir. Inverse Laplace transform ng s plus 2 over. So, s squared minus 4s. Basagin ko po yung 13. Pwede ko po siyang gawin na 4 plus 9. Di ba 4 plus 9 is 13 pa din? So, hindi naka-apekto sa ating denominator kasi yun pa rin siya. Minanipulate ko lang. And then observing, kung ito po ay mapapansin nyo, kaya na po ba itong i-factor? Yes po. So, anong factor ng s squared minus 4s plus 4? Miss Marian. Ano po, sir? S minus 2, S plus 2. S plus 2. Tama po ba, Miss Mikaela? Medyo mahina yung voice mo po. Sir, quantity of S minus 2 squared po. Okay, so dalawang S minus 2 siya. Ayan. So, pwede ko pong sabihin sa denominator na S minus 2 squared na siya.
'Diba? So, para yan dito sa s squared minus 4s plus 4. Eh, may natira ka pang 9. Pero yung 9, pwede siya maging 3 squared. Ayan. So, tingin sa table, meron na po bang nakakamuka yung ating function? Opo. Yung 9 po. Number 9 daw. Inverse Laplace transform ng 1 over s minus a squared plus b squared. Ang sagot doon ay 1 over b e raised to 80 sine b t. Ito daw. Ano pa? Yung pong 10. Yung number 10. Sa number 10, inverse Laplace transform ng s minus a all over s minus a squared plus b squared. Ang sagot doon ay e raised to 80 cosine bt. Kaya lang ang problema ko dito, yung first time sa denominator, 1 over s minus a, kapareha siya nung nasa numerator. So, para magamit ko tong number 10 sa ating table, kailangan parehasin ko siya. Paano ko magagawa na yung numerator ay maging s minus 2 na katulad nito? So, pwede akong mag-manipulate. Ano? So, unahin ko na, kasi nga kailangan, di ba, itong nasa denominator na first term, s minus 2. Kailangan maging kamukha niya yung numerator, s minus 2. Eh, di ba meron pa tong plus 9 plus 3 squared. Kukunin ko nga inverse Laplace transform na to. Pero ito bang manipulation na ginawa ko, katulad pa rin netong previous? Hindi na, kasi ginalaw ko na siya. So, kailangan pag mag-manipulate ka at gagalaw ka, kailangan walang magiging epekto. Kailangan ang bagsak pa rin niya, s plus 2. O, edi pwede kong gawin, mag-add ako ng 4. Anong sagot sa s minus 2 plus 4? Mr. Von. Mr. Lance Andrew. S plus 2 po. Okay, s plus 2. Bumalik ako dun sa previous function ko. So, walang epekto. Ganun pa rin, mag-manipulate man ako, is hindi naapektuhan yung aking function. Now, nakakamukha na niya si number 10. So, di ba yung parang number 10 ay ito siya? Ayan. At yung number 9, parang ito siya. Pero syempre, ilalabas mo yung 4 pag kinuha mo yung inverse Laplace transform. So, pwede ko siyang paghiwalayin. So, parang ganito, ano, yung ginawa natin kanina. Ito. Ayan, yung s cube sa denominator, pwede nating iparte per term sa numerator. Pwede rin nating i-consider as isang buo to at partihin natin dito sa s minus 2 as isang grupo at plus dito sa 4 as isang grupo. So, i-rewrite ko para mas ma-visualize. So, inverse Laplace transform ng s minus 2 all over s minus 2 raised to 4 plus 3 squared. Plus, inverse Laplace transform ng 4 divided by s minus 2 squared plus 3 squared. Nakakasunod po ba, Mr. Aris? Yes po, sir. Okay, ayan na, madali na siya. Okay, dun tayo sa first na i-inverse Laplace natin. Ano nga pong number siya? Number 10? Okay, so kailangan ko ng A, kailangan ko ng B. Ano yung A natin dito? 2. At ang ating B ay 3. Dito sa pangalawa, kailangan ko din ng A, kailangan ko din ng B. Ang A ko ay 2, ang B ko ay 3 din. Okay, so number 10.
So, ang sagot ko sa inverse Laplace transform ng s minus 2 all over s minus 2 squared plus 3 squared ay e raised to 2t cosine 3t. Tama po ba? Plus, so yung 4 ilalabas natin. 4 multiplied by itong number 9 natin. 1 over b, so 1 over 3 e raised to 2t sine 3t. So, ang ating final answer po ay e raised to 2t cosine 3t plus 4 over 3 e raised to 2t sine 3t. Final answer.